Om Bhadram Tanmebhih Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatraः Sthirairange Stashtabhagam Sastanobhih Vyasema Devayitay Yadayo Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedhaः स्वस्ति नस्ताक्षो गरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टां ते नम भुक्तिं विधेम ओम शांति 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 ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषज्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेस्थाः सभे युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषदयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते Yeah, very nice. We are just in the Bruhadaranyaka Upanishad section, that is Munikanda, which is found in the selections made by the Ramakrishna Ashrama. And actually, this Upanishad contains 6 sections. It's a very large Upanishad. See, Bruhat itself tells you how large is this Upanishad, but it is little not much necessary that we should go with it. But we shall have a beginning with the Munikanda of the Upanishad, as we have seen that presented, because it talks about the principles, how Vedantic principles tries to explain all that. So, Bruhat is big. Aranyaka connected to Aranya. So, I'm just trying to fix up the text where it is. Page number ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 84 Okay. ಸ್ವರ ವೇದ ಮಂತ್ರ 84. Yeah, I'm just opening it. So it's a fourth Adhyaya, Munikanda, Tritiya Brahmana of the Sukla Veda. Actually, it is all drawn from that Satapatha Brahmana. Patha means way, Margam. And Sata is 100, Purnam. And Brahmana is the explanation or commentary, or trying to explore the meaning, reasoning out to the purpose or Vinyoga, and all that is Brahmana. And from that, we have got Upanishad also clubbed in that. So, Bruhadaranyaka Upanishad, Bruhadaranyaka, and Satapada Brahmanam, and then we have got Sukla Veda. But the fact, this Bruhadaranyaka Upanishad belongs to Sukla Veda,
Although Shukla Veda contains only one Upanishad visibly at the end as the 40th chapter of the Shukla Veda Samhita. And as we are seeing, as Raghava is telling you, that there is what is called as the Sankalpa Upanishad, Shiva Sankalpa Upanishad. 6 mantras are there. And Pravargya ceremony is the ultimate one, which comes up as the concluding yajna of the yajnas prescribed or pointed out or formulas supplied in the Yajurveda of the Shukla Yajurveda. And the Shukla Yajurveda is available in the Madhyandina and Kandva recensions. Although there are 16 recensions of the Shukla Yajurveda noted in the history. And there are 92 recensions for the Krishna Yajurveda. So 92 plus 16 put together, there are 108. Ashtottara Shatam shakhas are there in the Yajurveda. So Bahushakhaha Anantascha Vedaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೆಸೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. But there will be some variants here and there in respect of arrangement, in respect of division and etc. There will be differences. But now, to just note, whenever we get into the Upanishadic parlor of the mansion of Veda, then you have scope for thought, alochana, because alochana amrutam. The alochana is amrutam. That is, the more and more you dive deep into the meanings, messages, interpretations, and guidance, etc., from the Upanishads, we are really very much rich. Therefore, no Upanishad can be exhausted as saying that, oh, I'm a master of Upanishad. No, Upanishad is rahasyam. ಸೊ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರಬೇಕು. ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ನರರ್ಷಭ ತೇ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ said, but ಜ್ಞಾನಿ ಯಹ ಸಹ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. Anybody who has got deep interest in the pursuit of knowledge continuously up to the end, they are very much liked by the God. Unlike those people, when once artha or difficulty or calamity or obstruction is called, they forget about the person who helped them at all. We find so many people. Jignasu there are people who just want to know answer for some questions or queries that they get it. ಆ queriesಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ 2 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಧನಲಾಭಂ. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿ ಗೋಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೆಂಪರಲಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂಬಳ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬಾದರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೇನಪ್ಪ ವಾಸನ್? ನೋ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲೋಕ ಆಚಾರ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್ who remain constantly on the road, who are seeking the knowledge, understanding and all that. So that way we understand the Upanishads are lodestar to us. They always point out to you, giving you answers. In other words, all people talk about IT, information technology. So what is IT? Upanishad is an IT.
where you get information and also assertions. Everything you get from the Upanishad. Moreover, Upanishad belongs to the Veda division, because Aranyakas and Upanishad is the last tail. Idam pucham pratishtha anta heltare. So pucham pratishtha is always the end of it. Pucha andre tail. And the tail is important. For example, all animals like their tails. More so, the monkeys, they always kiss their tails. Hanuman, when he saw Mandodari, mistaking her to be Sita, he felt so happy in the chambers of Ravana. What did he do? As a monkey Subhava, he just went up the pillar, up and down, and repeatedly kissed the tail, chuchumba pucham. So, pratishtha anodu santosha. Pratishtha andre getting established and knowing what you want. So, idam pucham pratishtha. But jnanis are not at all disturbed. They are just in quest. So, that way, all rishis are jnanis. Yajnavalkya, we have come across some rishis like Nachiketa, Yajnavalkya, and Aitareya, and Svetaswatar Maharshi. Iವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಜ್ಞಾನೀಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ information and quest and knowledge is being packed. So, in that quest, all rishis, almost they are like avadhutas. They are fully dipped in knowledge. They are fully dipped in thought process. They are fully immersed in knowledge. ಅದರಿಂದ ಮುಳುಗೋಗೋದು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಿಕಾಸ್ Yajnavalkya's name after, we have so much of literature. Yajnavalkya Smriti Grantha is there, and Yajnavalkya Upanishad is there, and so many things are there, because and Yajnavalkya is a great upasaka of Surya Bhagavan, and he got vexed with the Yajus that all that Vaisampayana Maharshi was imparting. He wanted something novel, something of different style, and therefore he did tapas to Surya Bhagavan, and that's why we have got a Sukla Yajurveda. So in Sukla Yajurveda and Bruhadaranyaka Upanishad apart. Actually, as our NCB Nath, you are all familiar with him, he's a great researcher, and even although he's a non-Agenarian, more than 90 years, still he's working like a rishi, untired of his pursuits, in spite of so many differences in health conditions, but still he is making a wonderful. So he has explained to you that there are 19 Upanishads claimed by the Sukla Veda, and so every Veda has got some belonging, every Upanishad has got belonging to a Veda. So out of 19 Upanishads of Sukla Veda, we have Ishavasya Upanishad as 40th chapter tagged in the Samhita itself. And separately from that, we have got Bruhadaranyaka Upanishad, which will be the part of the Shatapada Brahmanam. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ವಾಸನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಈ ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಉದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಹ ಪೂರ್ಣಂ ಇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು
Vedanta Vakya, Mahavakya. They say, some people say there are four Mahavakyas. Aham Brahmasmi, Brahmaivaham, Naha Paraha, Brahma Satyam, etc. We have got many Veda Upanishad Mahavakyas, and that Mahavakya is being explained here to us. Now, Adaha means Adaha Brahman, Idam Brahman. So, Brahman in the universe, in the heaven, is complete. And the same Brahman also is found upon the earth or other lokas. So, he is also Purnam. So, here Brahma, there Brahma, everywhere Brahma. Therefore, whatever you talk about is, or you talk about multiplication or division or addition, whatever it is, ultimately what remains is that the entire universe or the lokas are enveloped by the Paramatma. Therefore, Purnameva Vasishyate. So, because Brahma is pervading any and everywhere in the universe, upon the earth, upon other lokas, so ultimately we are going to get it. So, this is the thesis, a main argument in all Upanishads almost, but here in the Bruhadaranyaka Upanishad, it begins with this kind of plea. As we have seen in the Adhyayana Upanishad, do you remember how it begins? ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿದಿರಾ ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ? ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ವಾಂಗ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾವಿರಾ ವೀರ್ಮಾ ಯೇದಿ ವೇದಸ್ಯ ಆನೀಸ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀರಣೇನಾದೀತೆ ನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತ್ವತು ಮಾಮವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. So, adhitena, whatever little learning I make, ಮಾ ಪ್ರಹಾಸಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೈನ್ ಟು ಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಜೆನಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸು ಮೇಘ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ಣತ ರಿಕ್ತ ಸರ್ವೋ ಭವತಿ ಲಘು ಪೂರ್ಣತ ಗೌರವಾಯ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ he makes in Megha Sandesham. Riktaha sarvaha bhavati laghuhu. Anybody who is in want of things not complete, he will be laghuhu, means he will look down, he will not be complete. He has to be always in search of it. That's why laghuhu. But purnata gauravaya, supposing you have got fullness, completeness, then it will add weight for you. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಾಲರು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೌರವ ಅಂದರೆ ದಿ ವರ್ಡ್ ಗೌರವ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಗುರುತ್ವಂ. ಗುರು ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ, ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ಣತಾ ಗೌರವಾಯ, ಆ ಪೂರ್ಣತಾ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ರೌದ್ರೀಕರಣ ಆದಮೇಲೆ
ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಆತ್ಮ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಏನು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಮನೋಮೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ಮನೋಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಪ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದದು ರಕ್ಷಾ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮನಸ್. ಮನೆಯ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಸೊ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇನಿಂಗ್. ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಶೋಭಿತ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಆ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಆ ಪಕ್ಷ, ಮೀನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಹರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೂನ್. ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ or otherwise called as a dichotomized moon. The dichotomized moon will be stable irrespective of the Purna Paksha or Amavasya Paksha. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಂದ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸೋ ಜಾತಃ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಂದರೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, water has not got anything different. If you put water in the jar, the water will have a jar shape. If you put water in a test tube, the water will have a test tube size. So the water takes the shape and fashioning depending upon the container you talk about it. So that's why ನಮ್ಮ people ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, Vedic people, water stored in the ragi metal vessel will have more benefits to the health than any other vessel ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಟಿನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಸುವರ್ಣ ಕಲಶಮಾದಾಯ ಸುವರ್ಣ ಕಲಶೈ ತೀರ್ಥಮಾದಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ and other vessels are like that. So purnamada purnamidam purnat purnamaduchyate ಎನ್ನುವಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಃ ಪೂರ್ಣಂ. ಪೂರ್ಣ is ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ is there in the ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮ is there in ಭೂಲೋಕ. and ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಆಪರೇಟಿವ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ has been encompassed by Paramatma. There is no place where there is no Brahman at all present. Sarvatra Brahman tishtati. That's why in all Upanishads tell you that Purnameva avasishyate andre you cannot eliminate the interference of God in all our activity. Devara Ashirvada, Devara Anugraha, Devata Trupti ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೈತ್ರ ಸಂಹಿತ ಯುಸಿ ಪಿತೃಣಾಂ ಸದನಮಸಿ. ಇವನ್ ಪಿತೃಲೋಕ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದೇವಲೋಕ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೆರಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪಾರಾಯಣಂ. ಹೇಳಿ, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ತ್ವರಿತ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ದ್ವಾರ. 2 times.
ममोपात्त समस्त दुरितक्षारा दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं ज्ञानार्जनार्थम ज्ञानार्जनार्थं सकलविध कल्याण परंपरा सिद्ध्यर्थम सकलविध सकलविध कल्याण परंपरा सिद्ध्यर्थं सकलविध कल्याण परंपरा सिद्ध्यर्थं शुक्ल यजुर्वेदीय शुक्ल यजुर्वेदीय तृतीय ब्राह्मणम तृतीय ब्राह्मणं बृहदारण्यकोपनिषत् बृहदारण्यक उपनिषत् पारायण अध्ययनं च करिष्यामः पारायण अध्ययनं च करिष्यामः ओम नमो भगवते वेदपुरुषाय ओं नमो भगवते वेदपुरुषाय नौ ಹೇಳಿ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः ओम शांति शांति शांतिः. So we just come to know, we have just realized the meaning that any and everywhere Brahma is constantly present. You can never eliminate God. ನಾಸ್ತಿಕತ್ವము ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಕತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೇಟ್ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್, ಹೌ ಡೇಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಋಗ್ವೇದ, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ, ಈ ತರಹ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್. I think beginning from Max Muller, he started dating the Veda. Rigveda ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, Yajurveda, and trying to attribute a date, but no date is certain. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು R.D. Karmarkar ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. He is a great scholar, and he was vice chancellor of some university for some time, but he's a Sanskrit professor. And under him, somebody has worked on Shankara's date, Acharya Shankara's date, for his PhD thesis. And he just signed the thesis and submitted, made the student get PhD. Afterwards, in one of his talks in the Karnataka University, when he was talking, I was a student there, he said, dating anodu namma curiosity, but it is very hard. Shankaracharya belonged to 8th century AD anta ellaru heltare, but it was not certain. Like that, Kalidasa belonged to 1st century anta heli, they come up to 5th century AD. So somewhere between 1st and 5th century AD, Kalidasa existed anta. Ee tara dating ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, but this dating is never approved. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಇಂಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ, ವಸಿಷ್ಠ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? They say Sanatanam, it is very ancient. So our Hinduism is a very ancient religion. Hange you will know that Adaha Purnam, Idam Purnam. Idam andre ee loka. Ee lokadalli Brahma idane, Paralogadalli Brahma idane. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
So thereby, you cannot disown the influence of Brahma in our life. ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ದಯಾ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. Not that other religions don't have. I just remember one small one. So when my grandson Anish just joined school, and just LKG, nursery ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. In that, you observe, all students who joined were given in Columbus, Ohio school a ball pen for writing. ಆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And when I visited him, he just told me, Tata, I'm being in the school, I gave that pencil, I write it. Then he read, what is that written? He said, Jesus is God. Then I said, Krishna is God. Then he was very angry upon me. No. It is wrongly you are reading. He was so angry on me, saying that, no, you are not correctly reading. So this is how, but we never write on our pens, Krishna is God. No, but here they want to propagate to children, as they are only 4 years or something less about it, impression that Jesus is God. ಆ ತರಹ impression ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ religion propagation ಇರುತ್ತೆ. But in India, we don't do it. We don't write on pencil or pen that we give to the children, Krishna is a god or Rama is a god, like that. Because in the houses itself, we have got that kind of wonderful culture and practice and all that. Anyway, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ವೆದರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ whatever that you do, all the 4 methods of dividing, you do it. Then all these 4 mathematical things do not affect Paramatma at all. That's why in Yajurveda, in Rigveda also, Vishnornukam Viryani Pravocham Yah Parthivani Mimam Erajagumsi. So we consider, our Veda tells you, the entire dust available upon the earth is only put to dust of Paramatma Vishnu. That's why the Padadhuli of Paramatma, we are having that. Even in Saundarlahari, then Taniyam Sampamsum, the Shankaracharya talks about the Pamsu, the dust that is left out by Paramatma, that is being used for all enhancement and development by all creatures born on the land or elsewhere. So that's why ಈ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, you see, we are all having the dust of the foot dust. And again we say, Apadam apahartaram dataram sarvasampadam ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತಾರಂ ಅಂದರೆ ಆಪದಗಳು ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. When you are walking or when you are moving, whenever you take to movements, you are prone for accidents and incidents. If you don't move at all, there is no problem at all. But still, you can't avoid movement. Therefore, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ ಅವತಾರ, ಅವರೇನು 14 years with bare foot, he moved entire forest and also made lot of achievements and difficulties and all that. Therefore, we make Rama as the Lord of the foot department. ಏನಾದರೂ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾಮ ದಿ ಫುಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಭೀಷಣ ಸ್ತ್ರೀದ ರಾಮೋ ಅವತು ಪಾದಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂದರೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಮ, ಅಂದರೆ ಹಿ ಅಲೋಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ. even though everybody was suspicious, ambiguous, ಅಯ್ಯೋ ಶತ್ರುನ ತಮ್ಮ ಇವನು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬಾಧೆ ಆರ್ ಭಯ. ಬಟ್ ರಾಮ ಈಸ್ ನಿರ್ಭಯವಾನ್. He doesn't have a fear at all, howsoever. Therefore,
he permitted Vibhishana to step on the ground. But then he got Lankarajya. Vibhishana Sridaha Ramaha Padam Avatu. And Hange, now why I am deviating? Because the entire thing is Purna Eva Vasishyate. To understand, the entire thing will remain only full. But now empty marti to some level. But again, it gets filled up. Something like in a well. Supposing previous evening, you take out, draw out all water in the well. When you see in the morning, ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So I used to draw 100 buckets of water from the well every time evening to maintain a garden in front of our house. Probably we are ನೋಡಿರ್ಬೋದು. So ಆ ತರಹ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. Now repeat. ಓಂ ಜನಕಗುಂ ಹವೈ ವೈ ಜನಹಗುಂ ಹ. ಓಂ ಜನಕಗುಂ ಅವೈ ದೇಹಂ ಜನಕಗುಂ ಅವೈ ವೈದೇಹಂ. ತಪ್ಪು ಬಿಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ವೈದೇಹಂ ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜನಕಗುಂಹ ವೈದೇಹಂ. ವೈದೇಹಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಜನಕಗುಂಹ ವೈದೇಹಂ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ವೈದೇಹ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಜಗಾಮ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಜಗಾಮ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಜಗಾಮ. ಸ ಮೇನೆ. ಸ ಮೇನೆ. ಸ ಮೇನೆ. ನ ವದಿಷ್ಯ ಇತಿ ನ ವದಿಷ್ಯ ಇತಿ. ನ ವದಿಷ್ಯ ಇತಿ. ನ ವದಿಷ್ಯ ಇತಿ. ಅತಃ ಯಜ್ಞನಕಶ್ಚ. ಸಾರಿ. ಅತಃ ಯಜ್ಜನಕಶ್ಚ. ಅತಃ ಯಜ್ಜನಕಶ್ಚ. ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ. ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ. ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ. ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಮೇಕ್ ಪಾರಾಯಣಂ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವರ್ಡ್ಸ್ and you will be getting the understanding of the words very easily. ಆಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ ಸಮೂದಾತೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ ಸಮೂದಾತೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ ಸಮೂದಾತೆ. ತಸ್ಮೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ವರಂ ದದೌ. ತಸ್ಮೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ವರಂ ದದೌ. ತಸ್ಮೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ವರಂ ದದೌ. ಸಹ ಕಾಮ ಪ್ರಶ್ನಮೇವ ವೌರೇ. ಸಹ ಕಾಮ ಪ್ರಶ್ನಮೇವ ವೌರೇ. ಸಹ ಕಾಮ ಪ್ರಶ್ನಮೇವ ವೌರೇ. ಗುಂಹಾಸ್ಮೈ ದದೌ. ಗುಂಹಾಸ್ಮೈ ದದೌ. ಗುಂಹಾಸ್ಮೈ ದದೌ. ಅಗುಂಹ ಸಮ್ರಾಡೇವ. ಗುಂಹ ಸಮ್ರಾಡೇವ. ಗುಂಹ ಸಮ್ರಾಡೇವ. ಪೂರ್ವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಪೂರ್ವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಪೂರ್ವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ. 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 ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಯಂ ಪುರುಷ ಇತಿ. ಅಯಂ ಪುರುಷ. ಅಯಂ ಪುರುಷ ಇತಿ. ಅಯಂ ಪುರುಷ ಇತಿ. ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಆದಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಃ. ಸಮ್ರಾಟ್ ಇತಿ ಹೋವಾಚ. ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಆದಿತ್ಯೇನೈವಾಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಜ್ಯೋತಿಷಾಃ. ಆದಿತ್ಯೇನೈವಾಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾ. ಆದಿತ್ಯೇನೈವಾಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾ. ತೇ ಪಲ್ಯಯತೆ. ಸ್ತೆ ಪಲ್ಯಯತೆ. ಸ್ತೆ
te palyayate. Karma kurute. Karma kurute. Karma kurute. Palyetiti. Vipalyetiti. Vipalyetiti. Evamevai. Devamevai. Devamevai. Tadvyagnavalkya. Tadyajnavalkyam. Tadyajnavalkyam. So in this manner, the investigation or inquiry or the questioning and quest to know that knowledge begins between Vaideha and Yajnavalkya Maharshi. You know, Yajnavalkya happened to meet the king Janaka. And you understand, Janaka is only a Maharaja, but he's not simply a Maharaja, but he is basically a great Gnani. And he has got lot of quest, lot of knowledge and anxiety to know more and more whenever Maharshis visit him. And thereby, Janaka has been a student. For example, in Ashtavakra Gita, which we are doing every Monday at 7 o'clock, only Sivalingaya is regular in attendance from our Vedadhyayana Kendra students. So I wish all of you should join. Almost we are coming to the end of the Ashtavakra Gita, where you see the summary of so many wisdom-ridden Vakyas in Ashtavakra. Because Ashtavakra is a Maharshi with 8 bends in his body, owing to the curse by his own father. And his father was imprisoned by Janaka Maharaja because he lost in a literary debate. And as a part of condition, those who lose that literary debate, they should be imprisoned. So in that manner, father was imprisoned by Janaka. Then to argue with Janaka Maharaja, his son Ashtavakra came and stood in the arguments and then convinced and won the Janaka Maharaja's favor and happiness. As a result, the father was released. And later on, Janaka Maharaja did not, Ashtavakra, and all the Ashtavakra, the 8 bends in his body disappeared. He became normal person. Then he will ask, Janaka Maharaja will start asking questions. Please tell me. So in 20 chapters, you have a large number of formulas. There are 20 chapters and around 500 or something like that formulas, slokas. So beautiful text. Ali ಏನಂದ್ರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಗೀತಾ. What is Gita? Gita is wisdomful statements. That's why song ಅಂತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿವೈನ್ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾಂಗ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು? ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನೀವು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಲೆನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಸಾಂಗ್ ಅಟ, ನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಅಟ. ಸೊ ಈ ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಆ ತರಹ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಬೇಕು? ಸರ್ವತೃಪ್ತ ಜನಕ ವೈದೇಹ. ಈ ವೈದೇಹ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರೆ ವಿದೇಹಿ, ವಿದೇಹ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ he is the ruler. And even Sita Devi is also called as Vaidehi, belonging to Videha Rajyam. So Vaidehi, Janaka Sutta, etc. complement to Sita Devi. So when Ravana never talks about Ramapatni, he always addresses Sita as Vaidehi, and still as a virgin, as a daughter of Videha, and eligible to be ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾವಣಾಸುರ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಸಾಚಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರಾವಣ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀತಾ ಆಸ್ ಎ ವೈದೇಹಿ. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ actually Yajnavalkya visited Janaka Maharaja not to indulge in any kind of arguments or talk or all that, because he knew who is Janaka. And he's a Gnani.
So you know that Gnanis do not keep quiet. They just start immediately academic discussion. So whenever Dr. N.C. Nath, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. He will start talking about his work, his research work on bhakti, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ and so on. So Shukla Veda, he started Shukla Veda study from when he turned 80. Now he turned more than 90, still he is going on. That is the Paramatmana Anugraha. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿ ಸದಾಶಿವ ತಸ್ಮಾತ್ ವೇದಮೇವಾಭ್ಯಸೇತ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಪಂಕ್ತಿ ಪಾವನವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರಗಳೇನಾಗತ್ತೆ, ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಂ ಪಠಂತಿ ತೇ ಸೋಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ. Till as long as this, so any number ಪಂಕ್ತಿ ಪಾವನಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯೀಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಜನಕಂ ವೈದೇಹಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಜಗಾಮ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಮೇನೇನ ವಿದಿಶ್ಯೇ ಇತಿ. ಆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್, ಐ ಶಾಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಆದರೆ ಯಜ್ಜನಕಶ್ಚ ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೇ ಸಮೂದಾತೆ ತಸ್ಮೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ವರಂ ದದೌ. ಸೊ ವೆನ್ both of them met together, suddenly an academic discussion cropped up. What is the topic of the discussion? Agnihotre samudate. Samudate means when they started discussion, debate on the role, importance, influence, etc. or mahat of Agnihotra. What is Agnihotra? Agnistoma. Agnihotra andre ho means who, to invite. Tra is the place. Agni is that. So the Yagnashala into which when you invoke presence of Agni for multi-purposes. Agna ayahi vitaye grunano havyadataye ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಓ ಅಗ್ನಿ ವೀತಯೇ ಆಯಾಹಿ, ಅಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅಗ್ನಿ ನೀನು ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ, ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಪ ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಗುರು ನಾನೆಲ್ಲ ಹವ್ಯದಾತಯೇ. ಹವ್ಯದಾತ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಯಜಮಾನರು ನಿನಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಹುತೀಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿ ಯಜ್ಞ. ಹವ್ಯದಾತಯೇ ಗುಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನೇ ದೇವಾನ್ ಆಹ್ವಯ ಯಕ್ಷಿ ವಕ್ಷಿ ಚ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದೇವಾನ್ ವಕ್ಷಿ ಯಕ್ಷಿ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಭಗವಾನ್, ನೀನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ. ನಾನು ಯಜ್ಞಶಾಲ, ಹೋಮಶಾಲ, ಯಾಗಶಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಡ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಕ್ಷಿಚ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಆಹುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಕೊಟ್ಟು, ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಹುತೀಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಸ್ವಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನೋ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್, you have to depend upon the other Veda mantras, so that you will be getting the meaning and the message and instruction from the respective Veda mantras. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು Dr. N.J. Shende, who is PhD and DLit, who worked on Atharveda. He wrote on thesis on Brugvangi Rasa element in Mahabharata, and later on he worked on the Atharvanic element of the Yajurveda also. So his publications are available. He is completely BA, MA, PhD and DLit from Bombay University only. He was our guru for some, with whom I started my PhD work on Yajurveda. Anyway, ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಹೋಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸಮೂದಾತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. If you do Agni Karya or Agnihotra right at the sunrise, right at the sunset, it has got so much power. In fact, several Arya Samaj people who follow Arya Samaj, they compulsorily perform Agnihotra right at the morning and right at the evening. And when sunrise and sun, they will be waiting for that particular muhurtam, 48 seconds. ಆ 48 seconds ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ವಾರ್ಸಾ, ಇಂಡಿಯಾನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾರ್ಸಾ. ದೇರ್ ವರ್ ಗುಜರಾತಿ ಕಪಲ್, ಊರ್ಮಿಳಾ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್. ಅವರು ಗುಜರಾತಿ ಕಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ derived from some guru in Baroda that they should perform Agnihotra right in the morning at sunrise, right in the evening at sunset. So whatever be their professional demands, for those 48 seconds, they just keep everything ready-made. And they just have 4 or 5 formulas or number of times. They offer, for example, Prajapataye Swaha, Mrutyunjayaya Rudraya Swaha, Suryaya Swaha, Chandramase Swaha ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು 4-5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್. Then I asked, what? I thought I can do that when it is going on like that. No, sir. Sunset agogide. We just do it at that time exactly, and that is what is being prescribed. Anyway, I'm just talking about samudate ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ was very happy at the kind of responses and questioning and discussions and supplying the knowledge on Agnihotra. Then what happened? Tasmai Hayagnavalkyo Varam Dadau. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರವನ್ನು ಬೂನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆ ವಸ್ತು ದ್ವಾರ ತೋರಿಸೋದು, ಹೌದಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ, ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್, ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವರಂ ದದೌ, ಏನು ಸಹಕಾಮ ಪ್ರಶ್ನಮೇವ ವೌರೇ. Then what is said, what is that you want? I want a boon. Then Janaka Maharaja did not ask any kind, but he asked, I have got some questions to be answered by you. Adenu pur andenu samradeva purvam papracha tamha samrat eva purvam papracha. ಈ ಸಮ್ರಾಟ್, ವಿರಾಟ್, ಸ್ವರಾಟ್, ಸ್ವರಾಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಭೌಜ್ಯಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ reorganizations
available in Vedic times. And ultimately, what is that? Viradeva Purushaha anta. Purusharu and Paramatma Narayana, Purusha Narayana Yaru andre is the Virat. And before he is a Virat, Virajevannajena. So we have a lot of expressions talking about the meaning and the importance of the Virajatvam, Swaradacham, Samradatvam, etc. ಈ ಸಮ್ರಾಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್? ಹೋ ವಾಚ ಏನಂತ? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಮಂತ್ರ ವಾಸನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಂ. ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಂ. ಉದರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. How? What is the beginning of the mantra? ಋತಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಋತಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಋತಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ. ಉದರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಪುರುಷಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕ್ ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾಚಲಯ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವೇದಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ವೇದಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಂಬೋಧನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗಿರುವ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಆಸ್ ಇಸ್ ಮಿತ್ರಂ, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಅವರೇ గారు జీ ఇలాంటివంతా ఏమి ఉండకుండా ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్గా మాట ఈవెన్ ఇన్ సౌర సూక్తం యು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೂರ್ಯ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಸೋ, ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅರ್ಜುನ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 36 ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 36 kind way of Sambhashana to Krishna in Bhagavad Gita, while Krishna has addressed Arjuna in 24 names. So I have already written one article how each one of them addressed each other in promoting the 17 yogas and more than 574 slokas in the speech of Krishna to Arjuna. So Arjuna only 84 slokas are there, and Sanjaya is 47 slokas. Dhritarashtra 1 sloka. Krishna has maximum quota, that is 574 slokas are around. That's how we have got the entire Bhagavad Gita imparted to us. So adrinda Purushaha Jyotihi Ayam Purushaha. And again the question is Kim Jyotihi Ayam Purushaha. What is the naming of that Jyoti you call? ಬರೀ ದೀಪ ಏನಂದ್ರೆ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ದೀಪೇನ ಜ್ಯೋತ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಹಚ್ಚೋ ದೀಪವನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ. ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದೇನು? ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ದೀಪೇನ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೀಪದಿಂದ ಜ್ಯೋತ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ electrified, ignited, and Kanti will be there. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹಂಗೆ moreover ಅಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪುರುಷ ಜ್ಯೋತಿ ಇಸ್ ಒನ್, ನಾರಾಯಣ ಇಸ್ ಅ ಜ್ಯೋತಿ. ಆಲ್ಸೋ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ tells you ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ ಯೋಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ಇತಿ.
Now the answer, Aditya Jyoti Samraditi Hovacha. So he said, Aditya is the Jyoti of Jyotis. He is the light of light, splendorous light of splendor, and highly radiant light of the light. So Aditya Jyoti Samraditi Hovacha. Yake. Now the reason comes out. Adityene Vayam Jyotisha te palyate karma kurute vipalyate titi evam ತದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೇಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ ಸೂರ್ಯಾದ್ವೈ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಗಾಟ್ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಅಥರ್ವ ಉಪನಿಷತ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಥರ್ವೇದ ಸಂಹಿತ. ಸೊ ಅಥರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಮನೇಷನ್, ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ವಿನಾಯಕ. ಸೊ ಗಣೇಶ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್. He is also Ganesha means what? Does not mean our Vinayaka. Ganesha means Jyotirganaha, Devaganaha, Kinnaraganaha, Manushyganaha, Pashuganaha, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಗಣಪತಿ ಗುಮ್ಮವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಃ ಶೃಣ್ವನ್ ಊತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಊತಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಸೀದನಂ. ಓಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಗಣಪತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ, ವೇದಾಹ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಾತೆ ಪಲ್ಯಯತೆ. ಆ ಪಲ್ಯಯತೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಕರ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಪಲ್ಯತೇತಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗೆಟ್ ಅನಿಹಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಮಯವಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಈಸ್ ಬಾರನ್, ಜ್ಯೋತಿ ಈಸ್ ಲೈಟ್ and existent, and Jyoti ultimately becomes dull. Therefore, you have got the Aditya Jyoti. Adityaya vidmahe sahasra kiranaya dhimahi tannah suryaha prachodayat ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I think we have made a wonderful start. Today being Friday, Shravana Masam, Nija Shravana Masam, and second day of that. So we just go on with this Yajnavalkya and Janaka Maharaja Sambhashana. We get to know many more things about our own Atma. Now yaru, kim bhavan, kaha bhavan, anta. So idella namge gottagatte. And thanks to Vasan, he's tried to make us know ourselves, try to put that on us and Brahman, and try to know the realities of the existence far superior. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಬು. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್